Hello, today we are going to discuss about PCA, Principal Component Analysis. This is one of the technique in machine learning. Today we are going to deep dive into how it works and what is PCA. All things we are going to see. This is the agenda for today video about PCA, basic concepts or components of PCA, how PCA works, steps to implement. இதெல்லாம் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது, என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் வந்து we have to follow, how it actually working, அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். And applications where we can use. First one is about PCA. PCA stands for Principal Component Analysis. As I said, it is one of the technique in statistical method, and நம்ம இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம்னா டேட்டா அனாலிசிஸ் அண்ட் மிஷின் லேர்னிங் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு நம்ம இது யூஸ் பண்ணலாம். And mainly is used for dimensionality reduction, to reduce the higher dimension into lower dimension. Let's say for example I have a data set having 2000 features, 2000 input variables இருக்குன்னா அதை நம்ம எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணுறது, இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட், ரைட்? We have, if you want to do any AD analysis or want to check the how the data are correlated before training the model, we have to do AD analysis and data pre-processing, right? It's if you have a 2000 features, then it's really complex one to analyze and train the model. So at that time PCA helps to reduce the dimension, higher dimension to lower dimension. If you want like 2000 features into 100 features without losing the lot of information, PCA can helps you. Okay, and moreover it reduce the overfitting. If you are using a 2000 features to the model, there are chances of overfitting, and PCA helps to reduce the overfitting. Basic components. Here basic components, eigenvalues and eigenvectors. PCA basically uses these two values to transform the original data into a newer data set. That is the principal components. PCA can create the PCA principal components using the eigenvalues and eigenvectors. Okay, இது எப்படி கிரியேட் பண்ணுன்னு கேட்டிங்கன்னா using covariance matrix. Here eigenvalues represents the direction of the principal components. PCA basically creates the principal components, PCA1, PCA2, PCA3, like that. If you are using PCA1, we can see how it will calculate, means it uses the eigenvalues and eigenvectors. So eigenvalues represents the direction of the principal components, and eigenvectors represents the magnitude of variance in each directions. Let's say for example first PCA components, it's going in a negative direction, and we need to see the variance, the amount of variance, how the data are varying, that we need to calculate, right? That is calculated using eigenvectors. And if you ask how PCA works, means this is the 5 steps to implement PCA. Before training the model, we have to apply scaling, that is the standardization or normalization, we can say. We can use standardization or min-max scaling. There are a lot of techniques to do the scaling technique. Okay, we have to first scale the data into one single unit. Like for example, if you take a example of age is having different numbers, right? From 1 to it will vary 10, 20, 30, it's gone up, right? So if you are using a scaling, it will do the scalings into one unit, like 0 to 1. It will numerically it will convert that value into one range, and it helps model to understand the data. Once doing the standardization, the second step என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா calculate the covariance matrix of standardized scale data. Okay, in covariance matrix we have to calculate the eigenvalues and eigenvectors, right? That is the principal components, decomposition of eigenvalues. So once calculated finds the eigenvalues and eigenvectors of covariance matrix, we have to sort the value eigenvalues in descending order, and then we have to choose the top or highest eigenvalues நம்ம choose பண்ணி தான் நம்ம வந்து data transformation பண்ணணும். Final step based on that eigenvalues and eigenvector, data transformation final stepல வந்து data வந்து transform பண்ணும் from original data to a new dimensional data. I said, right, if I'm having 2000 features, I want to reduce into 100 features. That is the final step. Using these eigenvalues, eigenvector and the covariance matrix, basically PCA converting that features
ஒரிஜினல் டேட்டா இன்டு நியூவர் டைமென்ஷன், தட் இஸ் தி லோவர் டைமென்ஷன்ஸ். இப்படி தான் பிசிஏ வந்து ஒர்க் ஆகும். அண்ட் இது எதுக்காக நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸ் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா, டைமென்ஷன் ரிடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், டேட்டா விஷுவலைசேஷன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், அண்ட் தென் இமேஜ் ப்ராசஸிங், சிக்னல் ப்ராசஸிங், அண்ட் ஆல்சோ மிஷின் லேர்னிங் ப்ராப்ளம்ஸ் அக்யூரேசி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும், இல்லை மாடல் வந்து ஓவர் ஃபிட்டிங் ஆகிறத வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும், நம்ம யூஸ் பண்ணணும். இப்போ நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் கிட்ட ஓவர் ஃபிட் ஆகிருக்கு, அதனால மாடல் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து அக்யூரேசி வந்து ரொம்ப லோவாக இருக்குது, பெர்ஃபார்மன்ஸும் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பிசியை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். பிசியை யூஸ் பண்ணி மாடல் அக்யூரேசி அண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த எல்லா ஏரியாலையும் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் இன்னும் லாட் மெனி ஏரியாஸ் இருக்குது. திஸ் இஸ் தி எக்ஸாம்பிள். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் பிங்க் பண்ணுங்கள். உங்கள் டவுட்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க. அண்ட் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் ஃபார் அப்கமிங் வீடியோஸ். தேங்க்யூ.